ગુડ મોર્નિંગ ઓલ. સો પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે હોરિઝોન્ટલ અલાઇનમેન્ટ થી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું આપણે, બરાબર, ડિઝાઇન ઓફ હોરિઝોન્ટલ અલાઇનમેન્ટ. પછી એમાં આપણે હોરિઝોન્ટલ કર્વ્સ જોયા, બરાબર. તો એમાં આપણે એક ઓવરટર્નિંગ ઇફેક્ટની વાત કરી કે વોટ ઇઝ કોલ્ડ ઓવરટર્નિંગ ઇફેક્ટ, બરાબર. સો આગળ લેક્ચરમાં આપણે ચાલુ કરીએ છીએ ટ્રાવર્સ સ્કીડિંગ ઇફેક્ટ, બરાબર. The centrifugal force developed has also the tendency to push the vehicle outwards in the transverse direction. If the centrifugal force P developed exceed the maximum possible transverse skid resistance due to the friction, the vehicle will start skidding in the transverse direction. Okay, so transverse skidding effect એટલે શું? The when the centrifugal force develop and has also the tendency to push the vehicle outward in the transverse direction, બરાબર. કે આપણે ઓવરટર્નિંગ ઇફેક્ટમાં શું જોયું કે ભાઈ એના રિમિડિયલ મેજર્સ શું હતા કે તમે જ્યારે સ્પીડ રિડ્યુસ કરો છો સો તમારું જે વ્હીકલનું જે વેટ છે, બરાબર, એક રિસ્ટોરિંગ મોમેન્ટ જનરેટ કરે, બરાબર. પણ જે સ્કીડિંગ ઇફેક્ટ છે, બરાબર, કે તમારો સેન્ટ્રીફ્યુગલ જે ફોર્સ છે, બરાબર, એ જો એટલો બધો વધી જાય, બરાબર, કે ઓર એવી રીતે ડેવલપ થયો કે હેઝ ધ ટેન્ડન્સી ટુ પુશ ધ વ્હીકલ, બરાબર, કે તમારા જે વ્હીકલને પુશ કરવાની જો એની ટેન્ડન્સી બી એ ધરાવે છે ટ્રાવર્સ ડિરેક્શનમાં, બરાબર. સો ઇફ ધ સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ પી ડેવલપ એક્સીડ ધ મેક્સિમમ પોસિબલ ટ્રાવર્સ સ્કીડ રેઝિસ્ટન્સ ડ્યુ ટુ ધ ફ્રિક્શન, ધ વ્હીકલ વિલ સ્ટાર્ટ સ્કીડિંગ ઇન ધ ટ્રાવર્સ ડિરેક્શન, બરાબર. કે તમારું જે સ્કીડ રેઝિસ્ટન્સનું જે છે, બરાબર, સ્કીડ રેઝિસ્ટન્સ જે છે, બરાબર, કે જે ફ્રિક્શન્સથી આપણે જનરેટ કરી શકીએ છીએ, જો એના કરતાં બી તમારો જે ટ્રાવલ રેઝિસ્ટન્સ જે છે એ વધી જાય, બરાબર, તો તમારું જે વ્હીકલ છે એ ટ્રાવલ ડિરેક્શનમાં ધીમે ધીમે સ્કીડ થવાનું ચાલુ થાય. ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશન્સ ફોર The equilibrium condition for the traverse skid resistance developed is given by P is equal to FA plus FB is equal to F into RA plus RB is equal to FW. In the above relation, F is a coefficient of a friction between the tire and the pavement surface in the traverse direction. RA and RB are normal reaction at the wheel A and B such that RA plus RB is equal to the weight W of the vehicle, as no super elevation has been provided in this case. Since P is equal to FW, the centrifugal ratio PW is equal to F. In other words, when the centrifugal ratio attains a value equal to the coefficient of lateral friction, there is a danger of a lateral skidding, બરાબર. કે તમારા જે સેન્ટ્રીફ્યુગલ રેશિયો જે છે, બરાબર, વેલ્યુ ઇક્વલ ટુ ધ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ધ લેટરલ ફ્રિક્શન, બરાબર, કે તમારો જે સેન્ટ્રીફ્યુગલ રેશિયો જે છે એ તમારા લેટરલ ફ્રિક્શન જેટલી વેલ્યુનો થઈ જાય કે એના કરતાં વધી જાય તો આપણને ખબર છે કે વિધાઉટ એની ફ્રિક્શન્સ આપણા જે વ્હીકલ્સ છે, બરાબર, એ ધીમે ધીમે સ્કીડ થવાનો ચાલુ થાય. સો ધેર ઇઝ અ ડેન્જર ઓફ લેટરલ સ્કીડિંગ. Thus, to avoid overturning and lateral skidding on a horizontal curve, the centrifugal ratio always be less than b by 2h and also the n, બરાબર, કે એને રિમૂવ કરવા માટે ઓર એને અવોઇડ કરવા માટે તમારો જે સેન્ટ્રીફ્યુગલ રેશિયો જે છે એ ઓલવેઝ લેસ દેન b by 2h and also f. The vehicle negotiating a horizontal curve with no super elevation has to fully depends on the coefficient of friction, બરાબર, કે તમારે કોઈ બી હોરિઝોન્ટલ કર્વમાંથી જ્યારે બી કોઈ વ્હીકલ પાસ થતું હોય, બરાબર, વિધાઉટ એની સુપર એલિવેશન, કે આપણે એ હોરિઝોન્ટલ કર્વમાં કોઈ જ સુપર એલિવેશન આપણે પ્રોવાઈડ કર્યું નથી, બરાબર, તો એ વખતે તમારું જે વ્હીકલ છે, બરાબર, એ just only the coefficient of friction ઉપર જ ડેવલપ રહે to resist the lateral skidding. The centrifugal force may be enough to cause overturning or a lateral skidding of the vehicle if either the speed of the vehicle is high or the radius of the curve is less. In such a case, the vehicle would skid and no overturn if the vehicle of F is less than b by 2h. On the other hand, the vehicles would overturn on the outer side before
skidding if the value of b by 2h is lower than f. Thus, the relative danger of lateral skidding and overturning depend on whether f is lower or higher than b by 2h. If the pavement is kept horizontal across the alignment, the pressure on the outer wheel will be higher due to the centrifugal force acting outward, and hence the reaction RB at the outer wheel would be higher. The difference in pressure distribution at inner and outer wheel has been indicated in the figure. When a limiting equilibrium condition for overturning occurs, the pressure at the inner wheels becomes equal to zeros. બરાબર. હવે એના પછી છે આપણું સુપર એલિવેશન. બરાબર. હવે ઘણી વખત આપણે વાત કરી કે વોટ ઇઝ અ સુપર એલિવેશન. બરાબર. અને આગળના ચેપ્ટરમાં બી કે આગળના થોડા લેક્ચર્સમાં બી આપણે વાત થઈ હતી કે સુપર એલિવેશન એટલે શું. બરાબર. હવે સુપર એલિવેશનના ટોટલ બીજા 3 નામ છે. બરાબર. સુપર એલિવેશન, કાન્ટ ઓર બેન્કિંગ. બરાબર. સો ઇફ એક્ઝામમાં તમારે જો ઇફ એવી રીતે બી પૂછાય કે એક્સપ્લેન કાન્ટ કે વોટ ઇઝ અ કાન્ટ, સો એ બી એને બી સુપર એલિવેશન જ કહી શકીએ આપણે. બરાબર. સો દેર આર ધ ડિફરન્ટ નેમ્સ ઓફ ધ સુપર એલિવેશન. કાન્ટ છે, બેન્કિંગ છે, બરાબર, અને સુપર એલિવેશન. બરાબર. ત્રણનો મિનિંગ એક જ થાય છે. ઓકે. સો સુપર એલિવેશન. In order to counteract the effect of the centrifugal force and to reduce the tendency of the vehicle to overturn or skid, the outer edge of the pavement is raised with respect to the inner edge, thus providing a transverse slope throughout the length of the horizontal curve. બરાબર. કે સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સને જ્યારે આપણે રિમૂવ કરવાનો છે, બરાબર, તો આ રીતે જે તમારો હોરિઝોન્ટલ કર્વ છે એને આ રીતે એલિવેશન પ્રોવાઈડ કરવાનું. બરાબર. કે જેનો ઇનર એજ જે છે, બરાબર, એ નેગેટિવ હોય, જ્યારે એનો જે આઉટર એજ છે એ અમુક એલિવેશન પોઝિટિવ હોય. બરાબર. સો ઇન ઓર્ડર ટુ કાઉન્ટરેક્ટ ધ ઇફેક્ટ ઓફ અ સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ એન્ડ to reduce the tendency of the vehicle to overturn or skid, the outer edge of the pavement is raised with respect to the inner edge, thus providing a transverse slope throughout the length of the horizontal curve. This transverse inclination to the pavement surface is known as a super elevation or cant or banking. The super elevation E is expressed as the ratio of the height of the outer edge with respect to the horizontal width. બરાબર. એનું ઇક્વેશન જે છે, બરાબર, E is equal to NL upon ML is equal to tan theta, જે આપણે એંગલ જે બને છે આપણે. બરાબર. In practice, the inclination theta with the horizontal is a very small, and the value of tan theta seldom exceeds 0.07. Therefore, the value of tan theta is practically equal to sin theta. Hence, E is equal to tan theta is equal to sin theta is equal to E by B, which is measured as the ratio of the relative elevation of the outer edge E to width of the pavement B. This is a more convenient to measure. If E is the super elevation rate and E is the total super elevated height of the outer edge, the total rise in outer edge of the pavement with respect to the inner edge is equal to NL is equal to E is equal to EB. Okay. So એનાલિસિસ ઓફ ધ સુપર એલિવેશન, કે તમે જે સુપર એલિવેશન ડિઝાઇન કર્યું છે તો એનું એનાલિસિસ કેવી રીતે થાય. બરાબર. ધ ફોર્સ એક્ટિંગ ઓન ધ વ્હીકલ while moving on a circular curve of radius r meters at a speed of v meter per second r, the centrifugal force P is equal to W v square upon gr acting horizontally outward through the center of gravity CG. The weight W of the vehicle acting vertically downwards through the CG. The frictional force developed between the wheels and the pavement counteraction transversely along the pavement surface toward the center of the curve. The centrifugal force is thus opposed by corresponding value of the friction developed and by a component of the force of gravity due to the super elevation provided. Figure shows the cross section of the pavement with all the forces acting on the vehicle resolved parallel and the particular to the inclined road surface. Considering the equilibrium of the component of forces acting parallel to the plane. So for the equilibrium condition, P cos theta is equal to W sin theta plus Fa plus F
ડી. બરાબર, સો એને તમે આટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બરાબર, પણ જસ્ટ એક ફાઇનલ જે છે આપણું ઇક્વેશન, બરાબર, તો એ છે ઈ પ્લસ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી સ્ક્વેર અપોન 127 આર, બરાબર. એન્ડ એને જ્યારે સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ છીએ આપણે, સો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી સ્ક્વેર અપોન જી આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી સ્ક્વેર અપોન 127 આર, ઓર વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ 127 એફ આર. It is possible that at some intersection a negative super elevation is unavoidable. બરાબર, સો અહીંયા તમારો આ જે સુપર એલિવેશનનો જે પાર્ટ છે એ અહીંયા પૂરો થાય છે. બરાબર, એના સમ છે પણ એક્ઝામમાં આપણે સમ એટલા પૂછાતા નથી. બરાબર, સો હવે નેક્સ્ટ ટોપિક છે આપણો યસ, ઓકે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ટોપિક આપણો છે વાઇડનિંગ ઓફ ધ પેમેન્ટ ઓન અ હોરિઝોન્ટલ કર્વ્સ. બરાબર, સો એની પહેલા જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડ્યુ ટુ સમ ટેકનિકલ ગ્લિચીસ, બરાબર, કે મારો વોઇસ મ્યુટ થઈ ગયો હતો, કે મારો વોઇસ ઓટોમેટિકલી ડિલીટ થઈ ગયો છે. બરાબર, સો જસ્ટ તમે ટેન્શન ના લેશો. બરાબર, પણ એ જે લેક્ચરનો આપણો જે કન્ટેન્ટ જે બાકી રહે છે આપણું, બરાબર, કે જે આપણે રહી ગયું હતું હોરિઝોન્ટલ કર્વ્સ, બરાબર, સુપર એલિવેશનનો પહેલાનો જે આખો પોર્શન છે, બરાબર, ડિઝાઇન ઓફ ધ હોરિઝોન્ટલ અલાઇનમેન્ટ, જે ડિઝાઇન સ્પીડ છે, બરાબર, અને હોરિઝોન્ટલ કર્વ છે. સો એ બધું હું જે બી જ્યારે બી આપણો સિલેબસ કમ્પ્લીટ થશે, બરાબર, તો એ વખતે હું તમારું એ કવર કરી લઈશ. બરાબર, જસ્ટ ખાલી લેક્ચર નંબર યાદ રાખજો, બરાબર, કે કયું લેક્ચર અને જે કન્ટેન્ટ લેક્ચર નંબર ઇફ યાદ ના રહે તો કોઈ ઇશ્યુ નથી, પણ લેક્ચર જે કન્ટેન્ટ છે, બરાબર, એ તમે યાદ રાખજો, કે જેથી આપણું જ્યારે આખો સિલેબસ પૂરો થઈ જાય, બરાબર, તો એ વખતે હું તમારું એક કેરી કરાવી લઈશ. બરાબર, સો સો હવે આપણું જે બાકી રહે છે વાઇડનિંગ ઓફ ધ પેમેન્ટ એન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન કર્વ્સ એન્ડ સેટબેક ડિસ્ટન્સ, જે તમારે નથી પૂછાતું, જનરલ એક્ઝામ્પલ્સ છે. ઓકે, ડિઝાઇન ઓફ વર્ટિકલ અલાઇનમેન્ટ એક બાકી રહેશે, વર્ટિકલ કર્વ્સ, કે લેન્થ. ઓકે, સો હવે તમારે ટોટલ બે થિયરી આમાં બાકી રહે છે, વાઇડનિંગ ઓફ ધ કર્વ્સ એઝ વેલ એઝ ડિઝાઇન ઓફ ધ વર્ટિકલ અલાઇનમેન્ટ. બરાબર, સો એ થયા પછી તમારો મેજર જે ચેપ્ટર જે છે, બરાબર, ડિઝાઇન ઓફ જીઓમેટ્રિક હાઈવે જીઓમેટ્રિક ડિઝાઇન, એ તમારું અહીંયા પૂરું થઈ જશે. ઓકે, સો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું વાઇડનિંગ ઓફ ધ પેમેન્ટ ઓન ધ હોરિઝોન્ટલ કર્વ. ઓકે, સો સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર. થેન્ક યુ.